Kính chào quý khán thính giả. Trong chương trình Người nổi tiếng hôm nay, Luân Trường và Mộng Lan mời quý vị theo dõi sở thích ẩm thực của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Bài viết này của Nikesha Campbell đã được xuất bản ngày 23 tháng 6 năm 2022. Thưa quý vị, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị băng hà ngày 8 tháng 9 năm 2022, hưởng thọ 96 tuổi, để lại niềm tiếc thương cho toàn thể dân chúng Anh quốc. Bà là vị quân vương được xem là sống thọ nhất tại Vương quốc Anh và trị vì trên ngai vàng lâu nhất thế giới. Mặc dù đã 96 tuổi, nữ hoàng Elizabeth vẫn khỏe mạnh và lịch lãm nhờ vào chế độ ăn uống lành mạnh và nghiêm túc. Trong quyển Eating Royally, Recipes and Remembrances from a Palace Kitchen, có nghĩa là ẩm thực hoàng gia, công thức nấu ăn và kỷ niệm từ nhà bếp hoàng cung, ông Darren McGrady, một trong số những đầu bếp riêng của nữ hoàng, đã tiết lộ những thói quen ăn uống góp phần giúp nữ hoàng Elizabeth đệ nhị sống thọ minh mẫn mặc dù bà gần 100 tuổi, thưa quý vị. I'm Darren McGrady, the royal chef, former chef to the Queen, Princess Diana, Prince William and Prince Harry. And I'm going to be making one of her favourite dishes, Gaelic steaks. I remember sleeping on the mall outside Buckingham Palace to watch the royal wedding of Prince Charles and Lady Diana Spencer. I was working at the Savoy Hotel in London at the time, and I thought, how cool would it be to be a royal chef and to work in those royal kitchens? When I got home, I applied for a job. Just a few weeks later, there I was in the kitchens having an interview. It was incredible. Buckingham Palace was everything I expected. The interview, I sat with the food and beverage director. He asked me all about cooking. I got the job, just like that. Within 2 weeks, I was working in the kitchens at Buckingham Palace. I started at Buckingham Palace and was then moved to Balmoral Castle. It was at Balmoral Castle where I first met the Queen. It was my afternoon off, and I remember going for a walk along the side of the river, and I looked down the road and I saw this lady walking towards me, and she got a load of dogs with her. And I looked a bit closer and thought, no, that can't be the Queen. The lady was coming closer and closer, and she got a headscarf on and a barber coat. And I looked again and I thought, oh my gosh, it's the Queen. I'm going to see the Queen. She's got to, remember what you've got to say. It's good morning, Your Majesty. Good afternoon, Your Majesty. It's bow. You bow. You don't speak to her unless she speaks to you. All of this was going through my mind, and I was thinking, I'm finally going to meet the Queen. As she got closer, the dogs saw me, 12 corgis, and they all started barking and then running towards me. And I just stopped and I thought, oh my gosh, I'm going to get attacked by the corgis. I'm not going to get to see the Queen after all. I turned and I went running the other way. And the Queen started laughing. Can you believe? The Queen was laughing at me running away from the corgis. So I never really did get to meet the Queen. These are beef tenderloin steaks, and I'm just seasoning with a little salt and pepper. I'm using beef tenderloin steaks, but at Balmoral Castle, the Queen would actually have venison. Now we're going to cook the steaks, the mushrooms and the onions, and make the sauce. To serve with the Gaelic steaks, I'm doing potatoes and parsnips mashed together. And then the garnish is some little baby carrots. Queen Elizabeth loved to eat food from the estate, from the gardens. And at Balmoral Castle, we grow the parsnips and the potatoes and the carrots. So when all this came together, especially if we were doing this with venison from the estate, this was a fantastic meal, and you can see why it was one of the Queen's favourites. One of the things I soon learned working for the Queen was that all of the dishes were rich in cream and butter and fat. Calories didn't really matter. We could use as much cream and butter in the dishes as we wanted to, and it just made them taste amazing. It really was traditional French cuisine. Queen chose the menus at Buckingham Palace using a menu book. We would suggest 3 days' menus for her to choose from, and then she would pick the ones that she wanted. She put a line through the dishes that she didn't want. And if she got guests coming, she'd write 2 or 4. The Queen wasn't a real foodie, and I soon learned that she eats to live. She doesn't live to eat. And so the menus that we did were pretty much the same, again and again, all the time. And if we tried to come up with a new recipe, then we had to actually send up the recipe itself, the whole recipe, so the Queen could look at the menu, look and see what was the ingredients were. And it was difficult. It was difficult trying to put new dishes on all the time. She liked her favourites.
When she's on her own, then the Queen avoids most starches. When she's entertaining, then she will eat the starches. I did an interview where I was asked what was the Queen's favourite drinks. She likes a glass of champagne. She likes Gewürztraminer, that's one of her favourite German wines with the banquet. She likes the gin and dubonnet. She likes port. Someone said, oh right, so she has 4 drinks a day. The Queen is such a disciplinarian. It amazed me that we would send a great big chocolate cake up for her to have a meal at afternoon tea, and she would just take the tiniest slice and it would go back to the kitchen. If she wanted more, she would wait till next day, and when that cake came up again, I would have eaten it all. One of the things that really amazed me was that the Queen actually likes meat well done, and chefs, we cook medium rare all the time, so it was really, really important that we got a really good sear on the steaks and cooked her steaks well done. If ever she was doing a standing rib roast, a prime rib, she always had the first slice because that meant that meat was well done on the outside. This is the best part of the sauce, the deglaçage, all those little crispy pieces in the bottom. And putting the butter and oil in there before we add the onions really gives the flavour. And some mushrooms. Turn up the flame and let those saute. One fun thing about this dish, the Gaelic steaks, is we'd also make it for Prince Philip. But the Queen doesn't like garlic, but he does. So we'd actually put a little bit of garlic in there for Prince Philip. It was about a week later when I saw the Queen again. This time she looked like a real queen. No headscarf, no corgis running after me. The Queen hosts a Gillies Ball, a gamekeeper's ball, every year at Balmoral, and all the staff are invited. I was there in my suit and all the royal family came down, and this time the Queen was dressed in a beautiful long gown. She got a tiara on. That's the Queen that I knew. The best part of the Gaelic steaks, the whiskey. You never got to sit down with the Queen at all. We were royal servants and we never even sat at the same table as Her Majesty. Here we go again, lashings of cream in the sauce. Well, that's just going to simmer and reduce now. Once it's reduced and we've got a nice consistency, then the steaks go back in. The Queen was never one for surprises in the kitchen. She liked the same foods, the same dishes over and over again. Just every now and again she would come back from somewhere she'd visited and say, I had this dish and I've got the recipe, can you make this please? And we'd have to try something different. But for the most part, it was those tried and tested recipes. Some of the dishes dated back to Queen Victoria's era. The chocolate cake, for example. That same chocolate cake was served to every member of the royal family for over 100 years. When it came to the Gaelic steaks, beef or venison for the Queen, depending on where she was, seasonal vegetables too. And if we were out Balmoral, we could do the parsnip mash from the gardens and some baby carrots to go with it. Ready to serve. If the Queen was on her own, we could plate. But for a banquet, it would go on a big silver tray with 10 portions, and the potatoes and the vegetables would all be served separate. The Queen's not a big eater, just small portions, so we couldn't fill the plate. And one of these steaks is more than enough. Gaelic steaks, and that is one of the Queen's favourite dishes. Ông Darren McGrady cho biết sở thích về ẩm thực của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị không cầu kỳ, nhưng bà có một số quy tắc gần như bất di bất dịch liên quan đến chế độ ăn uống. Nữ hoàng chỉ thích dùng trái cây theo mùa và thực phẩm hữu cơ. Dâu tây tức là strawberry thường được nhìn thấy ở trên bàn ăn của bà vào mùa hè. Và quả Việt quất, quý vị có biết quả Việt quất tên tiếng Anh là blueberries không? Quả Việt quất vào mùa đông. Suốt mùa hè ở cung điện Balmoral, nhà bếp có thể đặt dâu tây trên bàn ăn hàng ngày. Nữ hoàng sẽ không phản đối. Nhưng nếu đưa dâu tây vào thực đơn trong tháng Giêng, bà sẽ gạch bỏ ngay thưa quý vị. Bắt đầu một ngày mới, nữ hoàng Elizabeth uống trà Earl Grey nóng với sữa, không cho đường và một ít bánh biscuit. Hai món ăn này giống như bữa khai vị vậy. Trước khi nữ hoàng dùng điểm tâm, sau khi tắm và thay y phục, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị sẽ có bữa ăn sáng chính thức, đó là ngũ cốc nguội.
Một số nguồn tin cho rằng sosoke là loại ngũ cốc cereal được nữ hoàng ưa thích. Thỉnh thoảng nữ hoàng thưởng thức bánh mì nướng với mứt cam, orange jam. Ít khi bà ăn trứng trong buổi sáng. Vào những ngày đặc biệt, nếu thích, nữ hoàng sẽ dùng một ít trứng và cá hồi khói, tức là smoked salmon. Bữa ăn trưa của nữ hoàng khá đơn giản, theo chế độ giàu protein, tức là giàu chất đạm, ít tinh bột, tức là ít carbohydrate. Ông Darren McGrady cho nhật báo The Telegraph biết, cá bơn Dover, tức là Dover sole, nướng hoặc cá hồi Scotland, ăn kèm với rau spinach, là rau bó xôi của mình đó. Zucchini, và mẫu Lan xin được tạm dịch là bí ngòi xanh, là một trong số những món ăn trưa được nữ hoàng ưa thích. Bà cũng thích salad đơn giản với gà nướng khi dùng bữa tối. Vẫn theo lời của ông đầu bếp của bà là ông McGrady, khi ăn một mình, nữ hoàng rất là kỷ luật. Nguyên tắc của bà là không bao giờ ăn tinh bột vào bữa tối. Như vậy mà trước khi mà bà mất thì Hồng Lan thấy bà cũng có da có thịt lắm chứ không có gầy còm. Có lẽ là vì càng ngày càng lớn tuổi thì cái metabolism ở trong người chúng ta chậm lại, thưa quý vị. Framboise St. George, the raspberry marquis, is actually served all the way through the year, all the way through the season, especially at Balmoral Castle, where they grow the most amazing berries. Balmoral Castle has the most amazing gardens, and one of the things they grow there is incredible berries, strawberries, raspberries, blackberries, red currants, amazing berries. I think the Scottish raspberries are probably the best in the world. I really do. The flavour, the taste, the way they're so dry and hold so well. And because they were so good, whenever the Queen and the royal family were there, they'd eat the berries from the garden all through the summer. The Queen's at Balmoral for 8 weeks. And she would just enjoy with her guests that royal produce. And she can order foie gras and caviar and things like that anytime she wants. But for her to be able to have berries from her garden and then serve them to her guests, I think that's something special. I think that actually means something to her. Món tráng miệng của nữ hoàng thường là trái cây tươi trong vườn của hoàng cung, chẳng hạn như là dâu tây của lâu đài Balmoral hoặc là đào tươi trồng tại lâu đài Windsor. Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị rất ưa thích sô-cô-la đen, tức là dark chocolate, càng sẫm màu càng tốt. Bà không thích sô-cô-la có sữa hay là sô-cô-la trắng, tức là white chocolate. Thỉnh thoảng bà dùng sô-cô-la tự làm tại nhà. Cái dark chocolate rất là tốt cho tim mạch quý vị. Chúng ta cũng nên ăn dark chocolate, nhất là 70% cocoa nha quý vị. Nữ hoàng ưa thích uống trà chiều cho dẫu bà ở hoàng cung tại Vương quốc Anh hay bất cứ nơi nào trên thế giới. Nhà bếp có thể chuẩn bị một bữa trà chiều ngoài vườn cho 6.000 người cùng tham dự với nữ hoàng. Trời, uống trà mà uống với 6.000 người, không biết là nói chuyện với ai quý vị ha. Tại hoàng cung Britannia ở Australia, hay chỉ đơn giản là một bữa trà chiều dành cho riêng bà. Nữ hoàng ưa thích món sô-cô-la, vì vậy cho nên nhà bếp thường chuẩn bị món mousse sô-cô-la với rượu whisky cho bà. Eat breakfast like a king, lunch like a prince, and dinner like a pauper. The phrase is popular among those looking to control their portions and drop some pounds. However, specifically, according to British telecommunications, the Queen always drinks Earl Grey tea in the morning, right before breakfast. And the Queen doesn't take her tea with milk or sugar, meaning there aren't any hidden calories in her morning cup of caffeine. That said, British telecommunications also reports that the Queen takes her Chef tea with McGrady nói rằng, trong lúc uống trà chiều, nữ hoàng thưởng thức những món bánh ngọt bà ưa thích. Thực đơn của trà chiều bao gồm một chiếc bánh nhỏ, những chiếc bánh sô-cô-la mini, một vài chiếc bánh lớn để nữ hoàng có thể cắt từng lát mỏng được gọi là queen's cake. Bánh của nữ hoàng, những chiếc bánh này có thể có mật ong, kem xốp tức là chantilly, tức là whipped cream, hay là bánh trái cây, bánh gừng, bánh mì chuối, bánh quy sô-cô-la, bánh sô-cô-la ganache. Những loại bánh mà nữ hoàng thường dùng. Nữ hoàng cũng ưa thích bánh sô-cô-la Oliver's của Henley Palmer's. Đây là một loại bánh biscuit giòn có nhân sô-cô-la, uống với trà Earl Grey nóng, không đường, pha với sữa. Tuyệt vời quý vị. Mọi người không ai ngạc nhiên khi nữ hoàng thích bỏ sữa hay đường vào một tách trà nóng. Người Anh đó họ uống trà với sữa, còn người Mỹ thì họ thích uống cà phê với sữa hay là whipped cream quý vị. Điều khiến họ ngạc nhiên chính là sở thích của nữ hoàng đối với những món ăn gọi là thanh đạm và đơn giản, đó là những từ ngữ trong ngoặc kép. A chocoholic. However, McGrady continued, adding that the Queen has a specific preference for her chocolatey treats, saying, "It has to be the dark chocolate. The darker, the better." She wasn't keen on milk chocolate or white chocolate. With antioxidants, fiber, and a ton of other nutrients, Queen Elizabeth honestly couldn't have picked a better way to satisfy her sweet tooth than with dark chocolate.
Đầu bếp McGrady nói rằng một trong số những điều khiến ông ngạc nhiên đó là nữ hoàng rất tiết kiệm. Khi chuyển từ Savoy đến cung điện Buckingham, ông nghĩ mỗi ngày sẽ phải làm cá hồi khói, gan ngỗng, trứng cá muối, tức là caviar. Không ngờ thực đơn của nữ hoàng chỉ là những món ăn rất là bình thường và đơn giản. Nữ hoàng giữ thói quen ăn uống như vậy từ thời Thế chiến vì bà lớn lên trong chiến tranh. Những món bánh ngọt và thực phẩm mà nữ hoàng Elizabeth đệ nhị ưa thích đều là những món không đắt tiền, lại hợp với túi tiền của mọi người. Cho nên không cần phải là nữ hoàng, chúng ta cũng có thể ăn những món mà nữ hoàng ăn, quý vị. Whatever type of protein she chooses, it's then turned into what's called a Gaelic steak, which is served with a cream, whiskey, and mushroom sauce. Is anyone else suddenly starving? As noted by The Independent, Queen Elizabeth is also one for tradition, so she will occasionally consume the traditional Sunday roast, which she prefers. If you've ever been interested or fascinated by the royal family, then you might have heard the rumors that Queen Elizabeth has one specific ingredient that she isn't too fond of, and for many people, it's quite surprising. For the longest time, the Queen has hated garlic, and while it's unclear exactly why, garlic is not permitted in the Queen's kitchen. Có một thứ mà nữ hoàng Elizabeth đệ nhị không thích, đó là tỏi và những thứ gì có tỏi. Đặc biệt trong suốt cuộc đời, nữ hoàng không thích ăn bánh pizza. Trời, bánh pizza ngon như vậy mà nữ hoàng không thích, quý vị. Điều này đã được đầu bếp cũ của nữ hoàng là ông Darren McGrady xác nhận trên US Weekly năm 2020 rằng trong những năm tôi nấu ăn tại cung điện Buckingham, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị chưa bao giờ ăn pizza. Tôi đã không làm món pizza cho đến khi chuyển đến cung điện Kensington. Và thói quen không thích pizza này chỉ có ở nữ hoàng Anh. Những hoàng thân còn lại vẫn thưởng thức món pizza nóng hổi, ngập cheese bình thường. Tại cung điện Kensington, ông Darren đã nấu ăn cho công nương Diana và hoàng tử William. Hoàng tử Harry là hai người con của công nương Diana. Ông từng làm pizza cho hoàng tử William thưởng thức. Growing up in the UK, English roast was Britain's national dish. Whether it was roast beef, roast lamb, roast chicken, everyone loved that. Everyone looked forward to that on a Sunday. Times have changed. Now, chicken tikka masala took over just recently from fish and chips. Trong cuốn sách dạy nấu ăn thứ hai của tôi, có tựa đề là The Royal Chef at Home, tôi đã viết lại công thức pizza gà tikka masala. Đây là món ăn yêu thích của hoàng tử William vì cậu ấy rất thích món ăn Ấn Độ, cựu đầu bếp này nói thêm. So you can see by these fabulous models how big they need to be. Have you done one before? Have you tried one already? Or are these your first pizzas? I've done one. I don't remember doing it. She makes you homemade pizzas at home. For my brother. Is it one of your favourite things to eat? Tưởng cũng nên nhắc lại rằng trong một buổi học làm bánh pizza vào năm 2019 tại King Henry's Walk Garden ở London, công tước phu nhân Kate Middleton cũng chia sẻ tình yêu của cô đối với đồ ăn. Cô chia sẻ, bản thân cô là fan hâm mộ của pizza, đặc biệt là khi nó được phủ thêm một số loại thịt khác trên lớp thịt xông khói. Khi được hỏi liệu nữ hoàng đã bao giờ ăn pizza chưa, cô Kate Middleton chỉ cười và nhẹ nhàng nói, tôi không biết, có lẽ lần sau tôi gặp bà tôi sẽ hỏi. Có lẽ công nương Kate Middleton rất là tế nhị, quý vị. Cô không muốn tiết lộ bất cứ cái gì liên quan đến hoàng gia, nên cô nói như vậy. Theo ông Darren thì ngay cả khi nữ hoàng ăn pizza, bà vẫn sử dụng dao và dĩa, bởi quy tắc hoàng gia không cho phép bà ăn bất cứ thức ăn nào bằng tay. Như vậy là bà không có thể qua cao men được, là tại vì ở bên đó họ ăn tay, hay bên Ấn Độ đó họ lấy tay họ ăn, thưa quý vị. Sự nuôi dạy thời Victoria của nữ hoàng quy định điều duy nhất là bà có thể cầm và ăn bằng ngón tay là khi dùng trà chiều, tức là ăn những cái bánh ngọt đó, chứ làm sao mà bánh ngọt mà cắt bằng nĩa với lại muỗng được, phải không ạ? Vị đầu bếp này nói thêm như vậy. Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị thích thịt bò beef steak được nấu chín đúng cách, đặc biệt là những miếng thịt bò luôn được nướng kỹ, và bà thích ăn những lát cuối cùng. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, theo Times of India, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị chưa bao giờ gọi thức ăn nhanh, tức là chưa bao giờ gọi fast food trong suốt 20 năm. Đó là điều giúp bà luôn linh hoạt và nhanh nhẹn ở độ tuổi cao. Nữ hoàng Anh thường xuyên tập thể dục. Mặc dù trên thực tế, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị không phải là người yêu thích thể thao, nhưng việc tập thể dục nhẹ nhàng luôn là một trong những thói quen của bà.
Các chuyên gia của trang eastnight.com trước đây tiết lộ rằng để có được giấc ngủ ngon, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị cố gắng đi ngủ đúng giờ. Theo nếp quen, trước khi đi ngủ, bà thường uống một ly champagne, sau đó đọc sách trên giường một chút trước giấc ngủ vào lúc 11 giờ đêm. Nữ hoàng thường ngủ 8 tiếng rưỡi và thức dậy lúc 7 rưỡi sáng. Dường như nữ hoàng Elizabeth đệ nhị có khá nhiều điểm tương đồng với công chúng trong cách chọn thực đơn hàng ngày. Ông Darren McGrady là đầu bếp riêng của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị từ năm 1982 đến năm 1993 tiết lộ như vậy. Trước đây, ông từng là đầu bếp của công nương Diana, hoàng tử Harry và hoàng tử William. Ông cũng là người phụ trách ẩm thực trong các chuyến công du Vương quốc Anh của một số vị tổng thống Hoa Kỳ. Và đó là những sở thích về ẩm thực của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị trong chương trình Người nổi tiếng hôm nay. Luân Trường Mộng Lan cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý vị. Hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin kính chào tạm biệt. The world has never seen anything like her, the longest reigning monarch in British history. These were the joyous scenes when she marked her 70th year on the throne in June. Her enduring presence transcended the United Kingdom. She was also a beloved figure the world over, especially in America.